Okay, fine. Write on the question. Two blocks of masses. సార్ Ah, సార్ చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు 11 o'clock మునిబాబు సార్ క్లాసా? 11 o'clock మున్బాబు సార్ క్లాసు, తర్వాత 12 o'clock వెంకట్ సార్ క్లాసు. ఓకే సార్. Okay. Are arranged as shown in diagram. ఎన్ని గ్రూప్లో మీకు మెసేజ్ రాలేదా? వచ్చింటుంది చూడండి. There is no friction. I think ఈ క్వశ్చన్ నేను లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేశాను నాకు గుర్తున్నంత వరకు. There is no friction between ground and block capital M. The coefficients of static and kinetic friction between capital M and small m are mu s and mu k respectively. Calculate the maximum possible value of capital F so that both the bodies move together. Okay, that is, we are having a diagram. This is capital M and this is small m. This is the applied force F. Okay, and D beat. Find the accelerations. Om Lakshmi. Yes, sir. ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసామా? చేయలేదు సార్. If F is greater than that found in part A. Okay, write down the question. Found in part A. Okay, completed. 1 minute, sir. మన పొద్దునొద్దు, మధ్యాహ్నమే బాగుంది. అమ్మో, ఇప్పుడైతే 1 hour వస్తుంది నాకు టైము. సార్ ధన్యేష్ చెప్పండి అమ్మ. నాకు ఇప్పుడు 1 hour వస్తుంది. నాకు నేను వెళ్ళిపోతాను. పొద్దునొద్దు, మధ్యాహ్నమే.
ఉదయకాంత్ సార్ క్లాస్ అయినాక ఒక 2 minutes ఉండు, చెప్పేస్తాను నేను. ఓకే. ఓకే, కంప్లీటెడ్ క్వశ్చన్. అంటే Sir, see the 1 question. minute, sir. అమ్మో, వైష్ణవి నీ హెల్త్ బాగా అయిందనమాట. Sir, నేను అరవలేదు సార్. అరుపు తర్వాత నువ్వు చెప్పాను వచ్చింది కదా నీ సార్, వాయిస్ మీ వచ్చింది. క్లాస్ మీద డెడికేషన్ అని. ఓహో, ధన్యశ్రీ ఇప్పుడు పేపర్ ఈజీ కావాలా టఫ్ కావాలా? ఇప్పుడు మార్నింగ్ పెడితే ఈజీగా ఇస్తా, ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఈజీగా ఇస్తాను, మార్నింగ్ అయితే టఫ్ అవుతుంది. సార్ మీరు టఫ్ అంటే ఈజీ ఇస్తారేమో డౌట్ సార్, లేకపోతే ఈజీ అంటే టఫ్ ఇస్తారేమో డౌట్. ఒకనొక టైంలో ఎప్పుడో ఒకసారి, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఇన్ 2010, నేను ఆకాష్లో ఉన్నప్పుడు పాపం వాళ్ళ కర్మగాలి నన్ను ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తం 12 పేపర్లు నన్ను చేయమన్నారు. 12 పేపర్లు చేయమంటే అప్పుడు 120 మార్క్స్కి ఉండేది. ఎవరికి కూడా 30 మార్క్స్ పైన రాలే. ఏం శ్రీకాంత్ ఇది అంటే త్రూ అవుట్ ఆల్ ఇండియా ఎవరికి 30 మార్క్స్ పైన, ఫుల్ లెంత్ సిలబస్, గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్. అప్పుడు నన్ను చేయమంటే ఎవరికి 30 మార్క్స్ పైన రాలే, హైయెస్ట్ 28 వచ్చింది. అందరు సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి ఏం సార్ ఇట్లా ఇచ్చారు అది ఇది అంటే, సార్ నేను 80, 90 వచ్చేటట్టు ఇస్తే ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఇంత డిస్కషన్ రాదు, నేను 30 వచ్చేటట్టు ఇచ్చాను కాబట్టి డిస్కషన్ వచ్చింది. స్టూడెంట్స్ కూడా చూడండి పేపర్ డిస్కషన్ అంత సీరియస్గా అవుతుంది అంటే ఒక్క నిమిషం సైలెంట్ అయ్యి, సార్ మీరు కరెక్ట్ కానీ అండి, అందుకని నేను పేపరు I think it is not tough or not easy. Always my papers are not easy, at the same time not tough. It is moderate level, medium level. మీరు కనీసము ఉన్న 25 క్వశ్చన్స్లో కనీసం 15 క్వశ్చన్స్ అనే చేయగలుగుతుంది. టాప్లోకి రావాలి అంటే ఇంకొక 5 క్వశ్చన్ యాడ్ చేయాలి, దీనికోసం కష్టాలు పడాలి. ఈజీగా నాకు తెలిసినంత వరకు నా పేపర్స్ 15 క్వశ్చన్స్ అనేది చేయగలరు, 10 to 15 అనేది చేయగలరు. ఒక యావరేజ్ పేపర్ ఇస్తున్నారా ఎగ్జామ్స్ కి? కొన్నిసార్లు బయట నుంచి వస్తుంది, మీరే ఒప్పుకున్నారు సార్. కొన్నిసార్లు బయట నుంచి వస్తే, కొన్నిసార్లు మీరే తయారు చేసి అట్లా అనమాట. 10 to 15 అంటే 10th క్లాస్లో ఒక 6 CGPA వచ్చే స్టూడెంట్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చేసేటట్టు ఇస్తాను. ఇక్కడి నుంచి ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్గా లేకపోతే ఒక రావాలంటే ఇంకొక 5 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ నుంచి టాపర్గా కావాలంటే ఇంకొక 5 to 7 క్వశ్చన్స్ అనేది చేయాలి, డిఫరెంట్ స్టేజెస్. ఓకే, అందుకని లైక్ వైజ్ 20 క్వశ్చన్స్ అనే చేసుకున్నారంటే అది. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఇన్ని ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఎవరికైనా ఫిజిక్స్లో 80 కానీ లేకపోతే 85 అబోవ్ దాటవచ్చు. ఐ థింక్ వన్స్ ఎప్పుడో ఒకసారి 88 అనుకుంటా, ఐ థింక్ థర్మోడైనమిక్స్ కేటీజీ పెట్టినప్పుడు అనుకుంటా, థర్మోడైనమిక్స్ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే దాటించాను. ఓకే, నేను జాగ్రత్త పడతాను, బిట్వీన్ 70 to 80 మధ్యలోనే ఉంచుతాను నేను హైయెస్ట్ మార్క్. ఓకే,
అట్లాగే మీరైనా ఆ 80 దాటడానికి ఛాలెంజ్గా తీసుకుని చేయాలి. ఓకే, అది ఓకే ఫైన్. అయితే two blocks capital M and small m are arranged as shown in diagram. Okay, there is no friction between ground and block. In this one there is no friction, that is it is a smooth surface. It is a smooth surface. Okay, okay, okay fine. Next one, it was the coefficients of static and kinetic friction between capital M and small m. Okay, here we are having a rough surface, or we are having a coefficient of friction, Ms and Mk. Now we need to find what is the maximum possible value of capital F, so that bodies move together. Whenever the two objects move together, they will have a common acceleration. In the first bit, okay, what is the maximum possible of F such that both the bodies move together? That means they are having a common acceleration. So I can write it as acceleration A is equal to total force by total mass or net mass. Okay, total force by net mass. Okay, acceleration equal to F by capital M plus small m. Okay, okay fine. Now see here, okay. I think everything okay. Fine. Now see here, we are having, this is a smooth surface. Okay, so whenever we apply a force, same force will also act on the small object or upper block, so that we are having a frictional force which is acting towards left. We are having a frictional force will act. Okay, fine. Now here I can write as frictional force is equal to M into A. Frictional force is equal to MA. Can I write? How much we are having the frictional force, that much we are having the this one, because there is no sliding between the capital M and small m. Okay, whenever the blocks move together, okay, whenever the blocks move together, then there will be no sliding. That is no sliding. So we can write as frictional force is equal to MA. So frictional force equal to M into acceleration, means we know that it is applied force or net force acting on the blocks divided by total mass. Okay. Now we know that this frictional force will be, okay, will be less than or equal to, okay, maximum coefficient of friction. That is F max. So M into capital F by capital M plus small m less than or equal to F max. I can write as mu s times normal force. Mu s times the normal force. Here between capital M and small m, we are having a rough surface. So normal force we are having only on the upper block. Only. So I can write it as small m times capital F by capital M plus small m is less than or equal to mu s mg. Because there is no sliding, here we are having a coefficient of static friction. So F will be less than or equal to mu s times, okay, do the calculation.
So F will be less than or equal to mu s capital M small m into G, right? Okay, mm will get cancelled. Okay, that is the first bit. F will be less than or equal to mu s into capital M plus small m into G. Now see the second bit. Find the accelerations of the blocks if F is greater than that found in part A. Okay. Okay. Now in the second bit, it is, suppose here it is the lower block, it is a smooth surface. I can write directly here F equal to capital M into A1. Okay. And for this upper block, that is of mass small m, in this direction we are having the applied force. Okay, towards left we are having the frictional force. So this capital M is moving with acceleration a1 and small m is moving with acceleration a2. Okay, capital M is moving with, okay, here we are having a frictional force. For the block of mass m1. Okay, since there is no acceleration or object is at rest, we can say that applied force is equal to the frictional force. That is m1a1 is equal to mu s n. That is m1a1 equal to mu s m1g. That is this one. A1 is equal to mu sg for the block M1. Okay, I think this is A1 and this is A2. For the block capital M, see here, with respect to this surface, smooth surface or ground and block capital M, okay, the object will move. Here it is applied force, and here we are having a kinetic friction. So we can write as applied force minus kinetic friction equal to capital M into A2. So A2 is equal to F minus mu k times mg small m into G by capital M. Okay, that is. సార్ సీనియర్స్ కి క్లాస్ ఎప్పుడు? భార్గవి మీది అయిపోయిందా అమ్మా? ఇప్పుడే అయింది సార్. ఓంలక్షి విన్నావా? అట్లుంటే పరిస్థితి. మీది 3:30 to 5 తీసుకుంటామా? 3:30 to 5 మేము అక్కడికి వచ్చి వినాలా మరి? ఓహో, మీ స్టడీ అవర్ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. మళ్ళీ మీ స్టడీ అవర్ ఇబ్బంది అవుతుంది. లేకపోతే మాకు టవర్ కంటిన్యూ చేయండి సార్. వద్దు నీకు 3:30 తీసుకుంటామా? మాకా సార్? మరి అక్కడికి రావాలా ఇంట్లోనే ఉంది? ఇక్కడ రండి. ఓకే, ఇక్కడ రండి. ఇవాళ వచ్చేటప్పుడు వర్క్ ఏంటి? ఏసీ ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకొని రావాలి. ఏసీ ఫార్ములాస్ వేదా కూడా చెప్పాలి. ఉంది సార్, ఇప్పుడు మీటింగ్ లో ఉంది. ఉందా? సార్ వింటున్నారు. ఫార్ములాలు రాకుండా వచ్చారనుకోండి, ఇద్దరికి ఇక్కడే అవుతుంది. ఇద్దరు షష్టి పూర్తి చేసి పెడతాను. ఇక లాభం లేదు అసలు. చదవండి అంటే చదవట్లేదు. సార్ మరి ఇప్పుడు ఏమైనా క్లాస్ ఉందా? అంటే మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉందా? మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటారా? ఒక అరగంట టైం ఇచ్చారనుకోని చెప్పేస్తాను. ఓకే సార్. ఒక అరగంట ఇవ్వండి. చెప్పండి. కాలేజ్కి రావాలా సార్? వద్దు నాన్న, మీకు నిన్ననే చెప్పాం కదా, వద్దు. అసలే బయట ఇదిగా ఉంది. నేను బయట తిరగను అసలు. నేను బయటకు వెళ్ళట్లేదు అసలు. ఓకే సార్.
రైట్ డౌన్. హలో, ఎవరున్నారు? శ్రవంతి ఎస్ సార్. రాస్తున్నారా? ఓకేనా? కంప్లీటెడ్. కంప్లీటెడ్. 1 minute సార్. మెసేజ్ నాకు అబ్బాయి షష్టి పూర్తి అంటే ఇంపోజిషన్ కాదమ్మా ధన్యశ్రీ. వాళ్ళకి ఒక 10 క్వశ్చన్లు ఎంట్రన్స్ లెవెల్, జేఈ మెయిన్స్ లెవెల్ వచ్చి, ఓకే, వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు ఎట్లా మెథడ్ ఎయిడ్ చేశారు, ఆ స్టెప్ ఎందుకు వేశారో అడిగి, తప్పైతే ఈ స్టెప్ ఎందుకు చేసావు అని చెప్పి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించి, ఓకే, ఆ మార్కులు పేరెంట్కి పంపించటం. అంటే ఈ షష్టి పూర్తి ఇంకా మీకు టైం ఉందనుకోండి. పాపం సార్ వాళ్ళు కూడా. మరి ర్యాంకులు ఊరికే వస్తాయింది మరి అసలు. అమ్మో, జేఈ మెయిన్స్లో ఊరికే వస్తాయా అంటే? అమ్మో, అంటే కష్టపడకపోతే. కంప్లీటెడ్ సార్. కంప్లీటెడ్. అందరిది అయిపోయిందమ్మా? ఎవరున్నారు? స్నేహిత ఎస్ సార్. కంప్లీటెడ్. ఎస్ సార్. అందరిది అయిపోయిందంట. Two blocks of masses, capital M and small m, are arranged as shown in diagram. As shown in diagram. As is shown in diagram. Okay, there is no friction between ground and capital M. Okay, the coefficients of static and kinetic friction, static and kinetic friction are
mu s and mu k respectively. Okay, respectively. First bit, what is the maximum possible value of capital F so that both the bodies move together. Second bit, if there is relative sliding between capital M and small m, then calculate acceleration of capital M and small m. ధన్యశ్రీ, మీకోసం అని చెప్పి వేరే 2 క్లాసులు కూడా నేను మానేసుకుంటే మీరు అట్ట అంటే చెప్పండి. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో 2 క్లాసులు కూడా మానేశాను, అసలు నాకు కుదరదని చెప్పేసి. అయిపోయిందా క్వశ్చన్? అయితే డయాగ్రామ్ this is capital M and here small m. We are having an applied force. హలో ఉమర్ చెప్పనన్నా. సార్, సెమీ కండక్టర్స్ నన్ను ఈఎంఐ పెట్టారు, వేవ్ మోషన్ ఇప్పుడు పెట్టారా పీడిఎఫ్? ఏది చైతన్య మెటీరియల్ గ్రూప్ లో పెట్టారు ఒక మెటీరియల్ చైతన్య. ఆ మెటీరియల్ ఒకసారి నాకు రిప్లై పెట్టు. నేను గ్రూప్ లో ఎల్ఎన్ మెటీరియల్ పెట్టాను, చైతన్య మెటీరియల్ పెట్టాను, 2 పెట్టాను. అది 2 పెట్టేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. వేవ్ మోషన్ కదా నీకు కావాల్సింది, పెట్టేస్తా. నీకు ఈవినింగ్ లో పెట్టేస్తా. చైతన్యది ఇప్పుడే పెట్టేస్తాను. ఎల్ఎన్ ఉందా? వెరీ గుడ్, ఎల్ఎన్ చేసేది. ఓకే, అది కంప్లీట్ అయితే మనము మోర్ దెన్ 1 ఆప్షన్ ప్యాసేజీలకు వెళ్ళిపోదాము. మీరు అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళిపోదాము. ఓకే, అందుకని ఈ ట్రాక్ తొందర కంప్లీట్ చేసేస్తే వీళ్ళని బోర్డులో పడేస్తుంది. మనం చూసుకోవచ్చు. హాయ్ ప్రశాంత్. అయిపోయిందమ్మా, కంప్లీటెడ్. హలో, Yes, sir. అయిపోయిందా? 1 minute, sir. క్వశ్చన్ అండ్ డయాగ్రామ్.
Done, sir. Done now? Okay, fine. See the question. Two blocks of masses, capital M and small m, are arranged as shown in diagram. There is no friction between ground and capital M, and coefficient of static and kinetic friction they give. What is the maximum possible value of capital F so that both the bodies move together? If there is a relative sliding between capital M and small m, calculate accelerations అన్నాడు. అవునా? ఇంత ముందు క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి తేడా ఉంది అసలు? నాకైతే ఏం కనిపించట్లేదు. చంద్రకాంత్ సార్ ఏమైనా తేడా ఉందా అసలు? అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సార్. అమ్మయ్యా, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ గమనించారా? చూడండి, ఇంత ముందు క్వశ్చన్లో మనకి ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడుంది అంటే ఈ లోవర్ బ్లాక్ మీద ఉంది. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆన్ ద అప్పర్ బ్లాక్. అయితే హియర్ it is a smooth surface. This is smooth. Okay, and here it is a rough surface. So here we are having a frictional force. Frictional force will act. So whatever the frictional force is acting between capital M and small m, or between the blocks, that will act as an force on the capital M. So I can write as force acting on the block capital M is equal to F is equal to MA. Since in the first condition, since both the bodies are moving together, so there is no sliding, moving together, so there is no sliding between small m and capital M. Okay, that means there is no motion. So I can write as acceleration equal to F by capital M plus small m. So frictional force equal to capital M into F by capital M plus small m, right? Okay, now since frictional force is less than or equal to maximum frictional force, that is mf by capital M plus small m, less than or equal to mu s. Here the frictional force, it is acting on the small m. Okay, so we can write as small m into g. So F will be less than or equal to mu s capital M plus small m into small mg divided by capital M. Antena? Is it right? Vaishnavi? Harshita? Yes, sir. Sri Harshita, Vaishnavi, Yes, sir. Dhanavirika. Antena? చూడండి, Yes, sir. అయిపోయింది. ఓకే, అంటే when f is less than or equal to this value, then there will be no relative sliding. So in order to have relative sliding, okay, to have sliding or relative sliding, that is f must be greater than mu s into capital M plus small m into mg by capital M. Antena? When f is less than or equal to this value, then there is no sliding. So in the second bit, B bit, they are asking there is a relative sliding between capital M and small m. Then calculate the acceleration of capital M and small m. Okay, fine. See here, we are having the force is applied and we are having a frictional force. So I can write it as, for small m, acceleration of block small m, that is applied force minus frictional force equal to m times a1. a1 is the acceleration of the block small m. So I can write as a1 is equal to
F minus kinetic friction, that is mu k small mg by m. That is similarly acceleration of block capital M, that is I am considering it as A2. So that is already we got here that it is F is equal to frictional force is equal to capital M into A. Suppose frictional force I can write as mu s small mg, that is capital M into mu s mg by capital M. అంతేనా? హలో, అర్థమైందా? ఓకే, దిస్ వన్ ఓకే. ఐ థింక్ వీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ గీసుకున్నారు కదా, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ సొల్యూషన్. మేడం, సునీత మేడం, సర్లే నేను పెడతా, వద్దులేండి. అన్నా, హలో శ్రవంతి, మనీష్, ధనవీరిక, మీ గ్రూప్లో చూడండి, మీకు క్లియర్గా పెట్టాను. 11 to 12 కెమిస్ట్రీ క్లాస్ బై మునిబాబు సార్ అని పెట్టాను చూడండి, మీకు ఐడి పెట్టాను చూడండి. ఇంకా అట్లా 12 to 1 వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే 11కి మునిబాబు సార్ పెట్టారు కదా, కింద సార్ ఐడి అనుకున్నారు, ఇది వెంకట్ సార్ ఐడి, అదే క్లియర్గా పెట్టాను కింద. ఓకే, కంప్లీటెడ్ దిస్ పేజ్. Yes, sir. Yes, sir. పొద్దునైతే ఇట్లా డ్రౌజీగా ఉంటుంది మీకు, అసలు మధ్యాహ్నమే కరెక్ట్, ప్రశాంతంగా కూర్చొని తెలుసుకోవచ్చు. ధనవీరిక,
sir. కరెక్టేనా? చెప్పండి సార్. మార్నింగ్ అంటే డ్రౌజీగా ఉంటుంది. No, sir. ఒక ఫస్ట్ 5 to 10 minutes ఇట్లా ఉంటుంది సార్ అంతే. ఏంటమ్మా? ఒక 5 minutes ఇట్లా డ్రౌజీ ఉంటుంది సార్ అంతే అంటారు. అది కానీ అసలు నేను పొద్దున్న క్లాసులు తీసుకోను అసలు. మధ్యాహ్నం బాగుంటుంది. 6 to 7:30 తీసుకున్నప్పుడు ఏం లేదా సార్? అది కౌంటర్ అసలు. అది కౌంటర్. మధ్యాహ్నం క్లాస్ అనుకోండి బౌండ్స్ ఉండవు మనకి. 5 గంటలు, గంటన్నర, 2 గంటలు కూర్చుని ఎక్కువ వస్తుంది సార్ నిద్ర. మధ్యాహ్నమే we feel more drowsy, sir. మధ్యాహ్నం అయితే అట్లా మంచి మనకి బౌండ్స్ ఏమి ఉండవు. తర్వాత క్లాసులు ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఒక గంటన్నర, 2 గంటలు అట్లా కూర్చోవచ్చు మంచిగా. కూర్చుంటే బాగా నిద్ర వస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి. అంటే నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను అనుకో. ఓకే, ఈ ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ మీకు నిద్ర రావాలనుకోండి, ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ బుక్ పట్టుకుని ఇట్లా కూర్చున్నప్పుడు నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా. కరెక్ట్ సార్. నిజంగా నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను. 4-5 times చూస్తాను. నేను మొన్ననే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యా సార్. అదేంటో మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కొలిజన్స్ అవి రాదు మళ్ళీ. అది మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. అయిపోయిందా? అయిపోతే ఇంకా 5 minutes ఉందా? సరే చూద్దాం. నెక్స్ట్, keep the side heading as force acting on multiple surfaces. Okay. Case 1. If force applied on lower block, okay, first draw the diagram. Bottom it is M1 and the top it is M2. We are applying force on lower block. Here it is mu2 and this one it is mu1. Okay. Okay, na completed. Okay, na completed. Yes, sir. Diagram also over na. సార్ వెంకట్ సార్ది 12 to 1 సార్? అవునమ్మా. ముందు 12:15 అని పెట్టాడు సార్. 12:15 కాదు, 11 to 12 ఏంటి మునిబాబు సార్ తీసుకుంటారు. తీసేసుకున్నాక వెంటనే వెంకట్ సార్ వచ్చేస్తారు 12 to 1.
ముందు 12:15 అన్నారా? అయితే 12:15కి మేడం సునీత మేడం, వెంకట్ సార్ క్లాస్ 12కా 12:15కా? వెంకట్ సార్ క్లాస్ 12కా 12:15కా? అమ్మ వెంకట్ సార్ క్లాస్ 12:15 అంట. పోన్లేండి మేడం, పాపం నాలాగా అమాయకులు పాపం. ఓకే ఏమన్నా ఓకే అయిపోయిందా? అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటమ్, ద మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ acting on M2 is F2. F2 is equal to mu2 M2G. If the system moves with common acceleration, then F minus mu1 into m1 plus m2 into g is equal to m1 plus m2 into a. Yes, F minus, okay. And F2 is equal to m2a. ఓకే, ఫస్ట్ రాసుకోండి, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను, ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ M2, దట్ ఈస్ F2 ఈక్వల్ టు M2A2 ఆర్ A2 మ్యాక్స్ అని పెట్టండి. ఓకే, A2 మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2 బై M2. F2 అంటే mu2 M2G divided by M2, that is equal to mu2G. Okay.